Monday was a significant day in the city of Chicopee as on the very first time the city hoisted the Sikh nation flag. Raising the Sikh flag was a part of the celebration to honor Vaisakhi Day. The members of Sikh community from various parts of America, including Western Massachusetts and New York, gathered here to celebrate the event. They hope that the Sikh nation flag will spread awareness about the Sikh religion. The event was organized by the World Sikh Parliament, headed by Jagtar Singh Hawara, Jathedar Shri Akal Takht Sahib. Harminder Singh Ahaluwalia said, "We are going through an identity crisis a lot because people mistakenly quote us as Afghans or Saudi people like Muslims. So it's a very hard time. We need to tell people we are Sikhs." I moved to Holyoke in 2002 and be a small businessman. Very hard for me in the beginning. When people see me, some of them start calling me Bin Laden. It's like wondering how I can express myself, how I can tell people. So start working in the city of Holyoke with their politician, mayors. So they start recognize my day. And now everybody knows who I am. So first time is happening in Chicopee, and I'd like to thank you, Bobby, Mike, our mayor. Thank you very much for recognizing our day. Welcome everyone, and thank you for joining us. We are thrilled to be able to be here today to celebrate with the Sikh nation and raise the flag in the honor of the most religiously significant day in the Sikh history. It is through these small celebrations of diversity that we show our commitment to promoting the safety of everyone in our community above all else. The Sikh community believes in a single creator who believes in living an active, creative, practical life of truthfulness, fidelity, self-control, and purity. The core beliefs of Sikhism include divine unity, equality, and all humankind. This is a community that engages in selfless service, strives for justice for the benefit and prosperity of all, and this community celebrates Vaisakhi as the most important festival of the Sikhs, honoring the lives of the Guru and the Sikh martyrs. Please help me welcome Mayor John View for the reading of our resolution. Happy Vaisakhi Day to everyone. Today's a very special day, and it's a day of first, like I had said, and I have an official resolution from the city of Chicopee that I shall now read. Whereas Sikhism is a religion founded in the Punjab region of South Asia over 5 centuries ago and introduced to the United States in the 19th century. Whereas Sikhism is the 5th largest world religion and approximately 25 million adherents in diverse backgrounds throughout the world, including 500,000 adherents in the United States. And whereas Sikhs in the United States pursue diverse professions and walks of life, making rich contributions to the economy of the United States as farmers, engineers, doctors, scientists, and business owners. And whereas Sikh Americans continue to make strides towards securing religious liberty as patriotic members of the United States Armed Forces. And whereas Vaisakhi is one of the most religiously significant days in Sikh history, commemorating the creation of the Khalsa, a fellow of devout Sikhs, by Guru Gobind Singh in 1699. And whereas the Sikh religion is based on the belief in one God and the equality of all human beings. Now therefore be it resolved by me, Mayor of the City of Chicopee, and the citizens of the City of Chicopee, that we wish Sikh American community of Western Mass a happy and joyous Vaisakhi Day. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਚਿਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਡੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਰਚਮ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚਿਕੋਪੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜੌਬਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘੱਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕਸ ਆਵਰ ਗ੍ਰੇਟ ਮੇਅਰ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਪੀਪਲ ਆਫ ਚਿਕੋਪੀਸ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।